Antisavita eram continuo tecido de rotinas esculpidas. Pilo clime pella, terra os passos. Eram medidos pilos ciclos do sol, e de lua e cada gesto tinho peso de necesidade. E do movimento cultivo havia manhas de nevoa. Onde tribo se dispersava ao redor de águas frias. Para colher e pescar havia noites. Onde unico brilho vinha do fogo e das estrelas. E as vozes eram baixas e ricas. Memoria as maus sabiam des piles e des cordas e des lâminas cortadas, na pedra cada toque era. Aprendizado passado de corpo cansado, ao corpo mais jovem viviam como corpo afinado. Ao desgaste de paisagem com peles costuradas, a mau e cabelos presos. Por praticidade o rosto marcava o frio, e o sol e os olhos. Carregavam imagens repetidas de caçadas e migrações. Antes, a linguagem era feita de gestos e olhares. E as histórias ocupavam o espaço. Entre as chamas a sensação era de continuidade sem pressa. Como abragaços lentes, o encontravam ritmo, no pulso cultivo, no tempo antes, havia festas pequenas e rituais de passagem sagrados. Junto as pedras onde se deixavam pequenas, ofrendas de ossos e sementes. Havia medicina improvisada e sabres de plantas e sinais. Do seu quaditavam movimentos. Havia perda também mas a perda se em que savannas estaços, e era narrada. Com pouco ruído havia respeito pelos grandes animais. O caminhavam como sombras só. A terra e os humanos aprendiam. A dividir espaços e observar os sinais do mundo em talvez o intervalo uma fissura no tecido visível de história o vazio se abriu como uma noite sem pegadas ao espaço. Onde antes havia rotinas e marcas de vida se tornou silencioso. Sem explicação. As comunas desapareceram de campamentos. O antes mostravam cinzas e peles, houveram locais onde o fogo. Não queimou mais e outros onde as pegadas cessaram no meio do caminho. O que ficou foi o silêncio das coisas deixadas. Para trás, e a matéria que o tempo não conseguiu apagar o intervalo. Não acute apenas a ciência física acute uma fratura na memória cultiva. Que nos impede de ligar o ontem, ao manha de repente os sinais, que ligavam gerações se tornaram lacunas. E as perguntas se multiplicaram. Que houve como aqueles caminhos traçados, como regiu aqueles, que ficaram como se sustentou a transmissão de conhecimento. Sem continuidade vislumbramos catástrofes. O migrações forçadas pensamos. Secas e incendios. O donces, que se foram membros inteiros de tribo mas a hipótese nunca se completa porque faltam os detalhes intimos, das rotinas interrompidas, as pegadas podem mostrar a ciência, mas não contam a angústia de espera. Nem a textura das últimas conversas, nem revelam as noites gastas, vigília, ou os gestos de cuidado, que passaram despercebidos pela lacuna. Nos perguntamos, sobre aquel sopro de vida que deixou de se manifestar e tentamos, compor rostos a partir de fragmentos de ossos e de manchas de carvão. No entanto mesmo, não a ciência, sobreviveram migalhas de continuidade, alguns lugares encontramos símbolos esculpidos, na pedra e ecos de rituais, que sugeram que a memória não foi totalmente perdida havia imagens desenhadas, cavernas, e objetos guardados, que apontam para tentativas de preservar. Significados, havia também mudanças, sudis nos corpos e nas práticas, que surgiram depois do intervalo, e que não se explicam apenas pelo ambiente antes. Se amrava pelos de certa forma depois se passaram a trançar fibras de outro modo antes, se cantava de manha, depois canção mudo de tomo depois acute uma paisagem de transformações, que parecem ter sido forjadas, sem testemunhas visíveis, as gerações que emergiram depois do silêncio estavam. Marcadas por traços inexplicáveis, habito de postura ou de colta, que não perce pertencer ao padrão interior novas modificações. No cuidado, como criança novos modos de escolher sitios, para acampamento pequenas diferenças, que acumuladas tornam-se uma outra maneira de estar no mundo essas mudanças, não são lineares nem simples elas, são camadas sobre camadas de adaptação, talvez, respostas, apegos, não registrados, talvez memórias genéticas de fomo. Traumas que se manifestarão, comportamento corporal havia também o surgimento de expressos rituais mais contidas e promessas sagradas, que tentavam confinar as perdas muitos, locais a reverência ao passado viru gesto mecânico, repetido sem compreensão. Lina havia quem mantives, o fogo como se a chama fosse uma âncora e havia quem escondes objetos, esperando retorno. Que não veio ao contemplar tudo, isso percebimos que a ciência e continuação coexistem.
Eque historia humana, tem zonas de sombra que de safium nossa curiosidade, reflexo final occupação do silêncio nos obriga, a cedar que part dequilo, que somos e acute fruto de eventos, que não trazem explicação dire de podemos imaginar ventos, que mutarem rodas ou donces, que reduzirem populaços, ou mesmo encontros, como outras tribos, que reconfigurarem linguas e gestos mas cada hipótese carrega consigo uma resistência porco de tal humano. Resiste a ser reduzido a causas singulares ou que permanece foram práticas de cuidado e de memória, que se adaptarem e se transformarem e que nos alcancem hoje por pequenas pegadas materiais e por reverberaços. No corpo e no alharo importante. Não acute preencher to-dos os vazios, como explicaços, mas permitir que o silêncio fail, e que as lacunas nos ensinam a valorizar a persistência das formas de vida. Que sobreviverem assim seguimos observando as pedras e as marcas e o vindo, o eco das chamas, imaginando rostos e gestos e sabendo. Que a verdade que buscamos pode ser apenas uma aproximação respeitosa do que foi vivido. Antes a vida era continuo tecido de rotinas esculpidas, pelo clima e pela terra os passos, eram medidos pelos ciclos do sol e da lua e cada gesto tinha peso de necessidade. E do movimento cultivo havia manhas de nevoa, onde a tribo se dispersava ao redor de águas frias, para colher e pescar havia noites, onde o único brilho vinha do fogo e das estrelas, e as vozes eram baixas e ricas, em memória as maus sabiam das piles e das cordas e das lâminas cortadas, na pedra cada toque era, aprendizado passado de corpo cansado, ao corpo mais jovem viviam como corpo afinado. Ao desgaste de paisagem com peles costuradas, a mau e cabelos presos. Por praticidade o rosto marcava o frio, e o sol e os olhos. Carregava imagens repetidas de caçadas e migrações. Antes, a linguagem era feita de gestos e olhares, e as histórias ocupavam o espaço. Entre as chamas a sensação era de continuidade sem pressa. Como abrigaços lentas, que encontravam ritmo, no pulso cultivo, no tempo antes. Havia festas pequenas e rituais de passagem sagrados. Junto as pedras onde se deixavam pequenas, ofrendas de ossos e sementes. Havia medicina improvisada e sabres de plantas e sinais. Do sei que didava movimentos. Havia perda também mas a perda se encaixava nas estaços, e era narrada. Com pouco ruído havia respeito pelos grandes animais, que caminhavam como sombras só. A terra e os humanos aprendiam a dividir espaços e observar os sinais do mundo em talvez o intervalo uma fissura no tecido visível de história o vazio se abriu como uma noite sem pegadas ao espaço, onde antes havia rotinas e marcas de vida se tornou silencioso. Sem explicação, as comunas desapareceram de campamentos, que antes mostravam cinzas e peles, houveram locais onde o fogo. Não queimo mais e outros onde as pegadas cessaram no meio do caminho. O que ficou foi o silêncio das coisas deixadas. Para trás, e a matéria que o tempo não conseguiu apagar o intervalo. Não acute apenas a ciência física acute uma fratura na memória cultiva, que nos impede de ligar o ontem, ao amanhã de repente os sinais, que ligavam gerações se tornaram lacunas. E as perguntas se multiplicaram, que houve como aqueles caminhos traçados, como regiu aqueles, que ficaram como se sustentou a transmissão de conhecimento. Sem continuidade vislumbramos catástrofes. O migrações forçadas pensamos, secas e encarndios, ou donces, que se foram membros inteiros de tribo mas a hipótese nunca se completa porque faltam os detalhes intimos, das rotinas interrompidas, as pegadas podem mostrar a ciência, mas não contam a angústia de espera, nem a textura das últimas conversas, nem revelam as noites gastas, vigília, ou os gestos de cuidado, que passarão despercebidos pela lacuna. Nos perguntamos, sobre aquel sopro de vida que deixou de se manifestar e tentamos compor rostos a partir de fragmentos de ossos e de manchas de carvão. No entanto mesmo, na ciência, sobreviverão migalhas de continuidade, alguns lugares encontramos símbolos esculpidos, na pedra e ecos de rituais, que sugeram que a memória não foi totalmente perdida havia imagens desenhadas, cavernas e objetos guardados, que apontam para tentativas de preservar. Significados, havia também mudanças, sutis nos corpos e nas práticas, que surgiram depois do intervalo, e que não se explicam apenas pelo ambiente antes. Se amrava peles de cerda, forma depois se passaram a transar fibras de outro modo antes, se cantava de manha,
Dipwa cansao mudo de tomo dipwa acute uma paisagem de transformações, que persum ter cito forjadas, sem testemunhas viceves, as gerações, que emergerem dipwa do silêncio estavam. Marcadas, por traços inexplicáveis, habito de postura ou de colta, que não persha pertencer, ao padrão interior novas modificações. No cuidado, como criança novos modos de escolher sitios, para campamento pequenas diferenças, que acumuladas tornam-se, uma outra maneira de estar no mundo essas mudanças, não são lineares nem simples elas, são camadas sobre camadas de adaptação, talvez, respostas, apegos, não registrados, talvez memórias genéticas de FOMO. Traumas que se manifestarão, comportamento, corporal havia também o surgimento de expressos rituais mais contidas e promessas sagradas, que tentavam confinar as perdas muitos, locais a reverência a passado viru gesto mecânico, repetido sem compreensão, lina havia quem mantives, o fogo como se a chama fosse uma âncora e havia quem escondes objetos, esperando retorno, que não veio ao contemplar tudo, isso percebimos que a cerncha e continuação coexistem, e que a história humana tem zonas de sombra que desafiam nossa curiosidade, reflexo final a ocupação do silêncio nos obriga, a ceder que parte daquilo, que somos e acute fruto de eventos, que não trazem explicação dire de podemos imaginar ventos, que mudarem rotas ou donças, que reduzirem populações, ou mesmo encontros, como outras tribos, que reconfigurarem línguas e gestos mas cada hipótese carrega consigo uma resistência porco de tal humano. Resiste a ser reduzido a causas singulares ou que permanece foram práticas de cuidado e de memória, que se adaptarem e se transformarem e que nos alcancem hoje por pequenas pegadas materiais e por reverberações. No corpo e no alharo importante. Não acute preencher to-dos os vazios, como explicações, mas permitir que o silêncio fail, e que as lacunas nos ensinam a valorizar a persistência das formas de vida. Que sobreviverem assim seguimos observando as pedras e as marcas e o vindo, o eco das chamas, imaginando rostos e gestos e sabendo. Que a verdade que buscamos pode ser apenas uma aproximação respeitosa do que foi vivido. Antes a vida era continuo tecido de rotinas esculpidas, pelo clima e pela terra os passos, eram medidos pelos ciclos do sol e da lua e cada gesto tinha o peso de necessidade. E do movimento cultivo havia manhas de nevoa, onde a tribo se dispersava ao redor de águas frias, para colher e pescar havia noites, onde o único brilho vinha do fogo e das estrelas, e as vozes eram baixas e ricas, memória as maus sabiam das piles e das cordas e das lâminas cortadas, na pedra e cada toque era, aprendizado passado de corpo cansado, ao corpo mais jovem viviam como corpo afinado, ao desgaste de paisagem com peles costuradas, a mau e cabelos presos. Por praticidade o rosto marcava o frio, e o sol e os olhos, carregavam imagens repetidas de caçadas e migrações. Antes, a linguagem era feita de gestos e olhares, e as histórias ocupavam o espaço. Entre as chamas a sensação era de continuidade sem pressa. Como abragaços lentas, que encontravam ritmo, no pulso cultivo, no tempo antes, havia festas pequenas e rituais de passagem sagrados. Junto às pedras onde se deixavam pequenas, ofrendas de ossos e sementes. Havia medicina improvisada e sabres de plantas e sinais. Do seu que dava movimentos. Havia perda também mas a perda se em que savannas estaços, e era narrada. Com pouco ruído havia respeito pelos grandes animais, que caminhavam como sombras. A terra e os humanos aprendiam a dividir espaços e observar os sinais do mundo em talvez o intervalo uma fissura no tecido visível de história o vazio se abriu como uma noite sem pegadas ao espaço, onde antes havia rotinas e marcas de vida se tornou silencioso. Sem explicação, as comunas desapareceram de campamentos, que antes mostravam cinzas e peles, houveram locais onde o fogo, não queimou mais e outros onde as pegadas cessaram no meio do caminho. O que ficou foi o silêncio das coisas deixadas. Para trás, e a matéria que o tempo não conseguiu apagar o intervalo. Não acute apenas a cerncha física acute uma fratura na memória cultiva, que nos impede de ligar o ontem, ao manha de repente os sinais, que ligavam gerações se tornaram lacunas. E as perguntas se multiplicaram, que houve como aqueles caminhos traçados, como regiu aqueles, que ficaram como se sustentou a transmissão de conhecimento. Sem continuidade vislumbramos catástrofes.
o migrasos forçadas pensimos, secas e incarndios, o donces, quasiferam membros interos de tribo mas a hipotes nunca se completa porc, faltam hospitalis intimos, des rotinas interrompidas, as pegadas podem mostrar ausencia, mas não contam angustia dispura, nem a textura des ultimas conversas, nem revelem as noites gastas, vigilia, o os gestos de cuidado, que passarem dispercibidos pela lacuna. Nos perguntamos, sobre aquel sopro de vida que deixo de se manifestar e tentamos, compor rostos a partir de fragmentos de ossos e de manchas de carvão. No entanto mesmo, na ausencia, sobreviverem migalhas de continuidade, alguns lugares encontramos símbolos esculpidos, na pedra e ecos de rituais, que sugerem que a memória não foi totalmente perdida havia imagens desenhadas, cavernas, e objetos guardados, que apontam para tentativas de preservar. Significados, havia também mudanças, sudis nos corpos e nas práticas, que surgirem depois do intervalo, e que não se explicam apenas pelo ambiente antes. Se amrava pelos de certa, forma depois se passaram a transar fibras de outro modo antes, se cantava de manha, depois canção mudo de tomo depois acute uma paisagem de transformações, que persam ter sido forjadas, sem testemunhas visíveis, as gerações que emergerem depois do silêncio estivam. Marcadas por traços inexplicáveis, habito de postura ou de colta, que não percha pertencer ao padrão interior novas modificações. No cuidado, como criança novos modos de escolher sitios, para acampamento pequenas diferenças, que acumuladas tornam-se uma outra maneira de estar no mundo essas mudanças, não são lineares nem simples elas, são camadas sobre camadas de adaptação, talvez, respostas, apegos, não registrados, talvez memórias genéticas de Homo. Traumas que se manifestarão, comportamento corporal havia também o surgimento de expressos rituais mais contidas e promessas sussurradas, que tentavam confinar as perdas muitos, locais a reverência ao passado viru gesto mecânico, repetido sem compreensão, plena havia quem mantives, o fogo como se a chama fosse uma âncora e havia quem escondes objetos, esperando retorno, que não veio ao contemplar tudo, isso percebimos que a ausencia e continuação coexistem, e que a história humana tem zonas de sombra que desafiam nossa curiosidade, reflexo final a ocupação do silêncio nos obriga, a citar que parte daquilo, que somos e acute fruto de eventos, que não trazem explicação direta podemos imaginar ventos, que mudarem rotas ou donces, que reduzirem populações, ou mesmo encontros, como outras tribos, que reconfigurarem línguas e gestos mas cada hipótese carrega consigo uma resistência porco de tal humano. Resiste a ser reduzido a causas singulares ou que permanecem foram práticas de cuidado e de memória, que se adaptarem e se transformarem e que nos alcançam hoje por pequenas pegadas materiais e por reverberações. No corpo e no alharo importante. Não acute preencher todos os vazios, como explicações, mas permitir que o silêncio fail, e que as lacunas nos ensinam a valorizar a persistência das formas de vida. Que sobreviverem assim seguimos observando as pedras e as marcas e o vindo, o eco das chamas, imaginando rostos e gestos e sabendo. Que a verdade que buscamos pode ser apenas uma aproximação respeitosa do que foi vivido. Antes a vida era continuo tecido de rotinas esculpidas, pelo clima e pela terra os passos, eram medidos pelos ciclos do sol e da lua e cada gesto tinha o peso de necessidade. E do movimento cultivo havia manhas de nevoa, onde a tribo se dispersava ao redor de águas frias, para colher e pescar havia noites, onde o único brilho vinha do fogo e das estrelas, e as vozes eram baixas e ricas, memória as mãos sabiam das pilas e das cordas e das lâminas cortadas, na pedra e cada toque era, aprendizado passado de corpo cansado, ao corpo mais jovem viviam como corpo afinado, ao desgaste de paisagem com peles costuradas, a mão e cabelos presos, por praticidade o rosto marcava o frio, e o sol e os olhos, carregavam imagens repetidas de caçadas e migrações. Antes, a linguagem era feita de gestos e olhares, e as histórias ocupavam o espaço. Entre as chamas a sensação era de continuidade sem pressa. Como abragaços lentas, que encontravam ritmo, no pulso cultivo, no tempo antes, havia festas pequenas e rituais de passagem sussurrados. Junto às pedras onde se deixavam pequenas ofrendas de ossos e sementes.
Havia medicine improvisata e sabers de plantas e sines. Duce quaditiva movimentos. Havia perda também mas a perda si en cake savannas estasos, e era narrada. Com pauco ruido havia respeto pelos grandes animais. Quacamen havam como sombras são. A terra e os humanos aprendiam. A dividir espaços e observar as sinais do mundo en talveo o intervalo uma fissura no tecido visível de historia o vazio se abriu como uma noite sem pegadas ao espaço. And antes havia rotinas e marcas de vida se tornou silencioso. Sem explicação. As comunas desapareceram de campamentos. Que antes mostravam cinzas e peels, houveram locais onde o fogo. Não quemo mais e outros onde as pegadas cessaram no meio do caminho. O que ficou foi o silêncio das coisas deixadas. Para trás, e a matéria que o tempo não conseguiu apagar o intervalo. Não acute apenas a ciência física acute uma fratura na memória coletiva, que nos impede de ligar o ontem, ao manha de repente aos sinais, que ligavam gerações se tornaram lacunas. E as perguntas se multiplicaram, que houve como aqueles caminhos traçados, como regiu aqueles, que ficaram como se sustentou a transmissão de conhecimento. Sem continuidade vislumbramos catástrofes. O migrações forçadas pensamos. Secas e incendios. O donces, que se foram membros inteiros de tribo mas a hipótese nunca se completa porque faltam os detalhes intimos, das rotinas interrompidas, as pegadas podem mostrar a ciência, mas não contam a angústia de espera, nem a textura das últimas conversas, nem revelam as noites gastas, vigília, ou os gestos de cuidado, que passaram despercebidos pela lacuna. Nos perguntamos, sobre aquel sopro de vida que deixou de se manifestar e tentamos compor rostos a partir de fragmentos de ossos e de manchas de carvão. No entanto mesmo, não a ciência sobreviverá migalhas de continuidade, alguns lugares encontramos símbolos esculpidos, na pedra e ecos de rituais, que sugeram que a memória não foi totalmente perdida havia imagens desenhadas, cavernas e objetos guardados, que apontam para tentativas de preservar. Significados, havia também mudanças, sudis nos corpos e nas práticas, que surgiram depois do intervalo, e que não se explicam apenas pelo ambiente antes. Se amrava pelos de certa forma depois se passaram a transar fibras de outro modo antes, se cantava de manha, depois canção mudo de tomo depois acute uma paisagem de transformações, que parecem ter sido forjadas, sem testemunhas visíveis, as gerações que emergiram depois do silêncio estavam. Marcadas por traços inexplicáveis, habito de postura ou de colta, que não perce pertencer ao padrão interior novas modificações. No cuidado, como criança novos modos de escolher sitios, para acampamento pequenas diferenças, que acumuladas tornam-se uma outra maneira de estar no mundo essas mudanças, não são lineares nem simples elas, são camadas sobre camadas de adaptação, talvez, respostas, apegos, não registrados, talvez memórias genéticas de fomo. Traumas que se manifestarão, comportamento corporal havia também o surgimento de expressos rituais mais contidas e promessas sagradas, que tentavam confinar as perdas muitos, locais a reverência ao passado viru gesto mecânico, repetido sem compreensão. Lina havia quem mantives, o fogo como se a chama fosse uma âncora e havia quem escondes objetos, esperando retorno. Que não veio ao contemplar tudo, isso percebimos que a ciência e continuação coexistem, e que a história humana tem zonas de sombra que desafiam nossa curiosidade, reflexão final a ocupação do silêncio nos obriga, a citar que parte daquilo, que somos e acute fruto de eventos, que não trazem explicação direta podemos imaginar ventos, que mudaram rodas ou donces, que reduziram populações, ou mesmo encontros, como outras tribos, que reconfiguraram línguas e gestos mas cada hipótese carrega consigo uma resistência porco de tal humano. Resiste a ser reduzido a causas singulares ou que permanecem foram práticas de cuidado e de memória, que se adaptaram e se transformaram e que nos alcançam hoje por pequenas pegadas materiais e por reverberações, no corpo e no alharo importante. Não acute preencher todos os vazios, como explicações, mas permitir que o silêncio fail, e que as lacunas nos ensinam a valorizar a persistência das formas de vida. Que sobreviverão assim seguimos observando as pedras e as marcas e o vindo, o eco das chamas, imaginando rostos e gestos e sabendo. Que a verdade que buscamos pode ser apenas uma aproximação respeitosa do que foi vivido.
Antisavita eram continuo tecido de rotinas esculpidas. Pilo clime pella, terra os passos. Eram medidos pilos ciclos do sol, e de lua e cada gesto tinho peso de necessidade. E do movimento cultivo havia manhas de nevoa. Onde tribo se dispersava ao redor de águas frias. Para calhar e pescar havia noites. Onde unico brilho vinha do fogo e das estrelas. E as vozes eram baixas e ricas. Memoria as maus sabiam des piles e des cordas e des lâminas cortadas, na pedra cada toque era. Aprendizado passado de corpo cansado, ao corpo mais jovem viviam como corpo afinado. Ao desgaste de paisagem com peles costuradas, amau e cabelos presos. Por praticidade o rosto marcava o frio, e o sol e os olhos. Carregava imagens repetidas de caçadas e migrações. Antes, a linguagem era feita de gestos e olhares. E as histórias ocupavam o espaço. Entre as chamas a sensação era de continuidade sem pressa. Como abragaços lentas, o encontravam ritmo, no pulso cultivo, no tempo antes, havia festas pequenas e rituais de passagem sussurrados. Junto as pedras onde se deixavam pequenas, ofrendas de ossos e sementes. Havia medicina improvisada e sabres de plantas e sinais. Do seu quadidava movimentos. Havia perda também mas a perda se encaixava nas estações, e era narrada. Com pouco ruído havia respeito pelos grandes animais. O caminhavam como sombras só. A terra e os humanos aprendiam. A dividir espaços e observar os sinais do mundo em talvez o intervalo, uma fissura, no tecido visível de história o vazio se abriu como uma noite sem pegadas ao espaço. Onde antes havia rotinas e marcas de vida se tornou silencioso. Sem explicação. As comunas desapareceram de campamentos. O antes mostravam cinzas e peles, houveram locais onde o fogo. Não queimo mais e outros onde as pegadas cessaram no meio do caminho. O que ficou foi o silêncio das coisas deixadas. Para trás, e a matéria que o tempo não conseguiu apagar o intervalo. Não acute apenas a ciência física acute uma fratura na memória cultiva, que nos impede de ligar o ontem, ao amanhã de repente os sinais, que ligavam gerações se tornaram lacunas. E as perguntas se multiplicaram, que houve como aqueles caminhos traçados, como regiu aqueles, que ficaram como se sustentou a transmissão de conhecimento. Sem continuidade vislumbramos catástrofes, ou migrações forçadas pensamos, secas e encardios, ou donces, que se foram membros inteiros de tribo mas a hipótese nunca se completa porque faltam os detalhes intimos, das rotinas interrompidas, as pegadas podem mostrar a ciência, mas não contam a angústia de espera, nem a textura das últimas conversas, nem revelam as noites gastas, vigília, ou os gestos de cuidado, que passaram despercebidos pela lacuna. Nos perguntamos, sobre aquel sopro de vida que deixou de se manifestar e tentamos, compor rostos a partir de fragmentos de ossos e de manchas de carvão. No entanto mesmo, não a ciência, sobreviverá migalhas de continuidade, alguns lugares encontramos símbolos esculpidos, na pedra e ecos de rituais, que sugeram que a memória não foi totalmente perdida havia imagens desenhadas, cavernas, e objetos guardados, que apontam para tentativas de preservar. Significados, havia também mudanças, sudis nos corpos e nas práticas, que surgiram depois do intervalo, e que não se explicam apenas pelo ambiente antes. Se amrava peles de cerda, forma depois se passaram a transar fibras de outro modo antes, se cantava de manha, depois canção mudo de tomo depois acute uma paisagem de transformações, que parecem ter sido forjadas, sem testemunhas visíveis, as gerações que emergiram depois do silêncio estavam. Marcadas por traços inexplicáveis, habito de postura ou de colta, que não percha pertencer ao padrão interior novas modificações. No cuidado, como criança novos modos de escolher sitios, para acampamento pequenas diferenças, que acumuladas tornam-se uma outra maneira de estar no mundo essas mudanças, não são lineares nem simples elas, são camadas sobre camadas de adaptação, talvez, respostas, apegos, não registrados, talvez memórias genéticas de forma. Traumas que se manifestarão, comportamento corporal havia também o surgimento de expressos rituais mais contidas e promessas sussurradas, que tentavam confinar as perdas muitos, locais a reverência ao passado viro gesto mecânico, repetido sem compreensão. Lina havia quem mantives, o fogo como se a chama fosse uma âncora e havia quem escondes objetos, esperando retorno. Que não veio ao contemplar tudo, isso percebimos que a ciência e continuação coexistem,
Eque historia humana, tem zonas de sombra que de sapium nossa curiosidade, reflexo final occupação do silêncio nos obriga, a cedar que part dequilo, que somos e acute fruto de eventos, que não trazem explicação dire de podemos imaginar ventos, que mutarem rotas ou donces, que reduzirem populaços, ou mesmo encontros, como outras tribos, que reconfigurarem línguas e gestos mas cada hipótese carrega consigo uma resistência porco de tal humano. Resiste a ser reduzido a causas singulares ou que permanece foram práticas de cuidado e de memória, que se adaptarem e se transformarem e que nos alcancem hoje por pequenas pegadas materiais e por reverberações. No corpo e no alharo importante. Não acute preencher to-dos os vazios, como explicações, mas permitir que o silêncio fail, e que as lacunas nos ensinam a valorizar a persistência das formas de vida. Que sobreviverem assim seguimos observando as pedras e as marcas e o vindo. O eco das chamas, imaginando rostos e gestos e sabendo. Que a verdade que buscamos pode ser apenas uma aproximação respeitosa do que foi vivido.